Hello guys! So for today, we'll be discussing how to optimize images for web use. Images or pictures na nakikita niyo sa internet, sa websites, sa online platforms, or sa mga apps na ginagamit niyo. So how you prepare those images and in the end, how you export them for web development. Yun ang i-discuss natin today. Sa web kasi, if you're gonna be uploading images na sobrang lalaki ng file sizes, talagang magsasuffer yung performance ng website. So, nandyan na yung maglalag or maghahang yung website ninyo. And in the end, may inis yung mga target audience ninyo. So, talagang importante na i-optimize natin yung images natin before we pass them on to our developers, our programmers. Okay? So, let's begin. So, as you can see here, for this, I did a dummy website in Adobe XD. By the way, Adobe XD is made primarily for web design talaga and prototyping. I did this design particularly for this video lang. So, but it's a working prototype. At least, you can preview it here as you can see. Pwede mo siyang i-preview. Pwede mo siya i-scroll. So later on, I can do a separate video showing you how I did this. So mabilis lang siya. Medyo natagalan lang ako paghanap ng images. Pero ang kailangan talaga natin dito is itong mga images na to. So I'll be showing you how I prepared and exported these images, particularly this main banner. Itong mga images ng gallery natin. And then, itong side-by-side na copy, itong image na to, yung background, as well as the rest ng mga images na to. Okay, so let's go back to the artboard view or design view. So what we're gonna do here is we're gonna separate this images, these image sections here, into separate artboards. So how are we gonna do that? So simply drag these images on outside of this artboard. So for example, this one, drag nyo lang siya. If you're using Mac, you can press hold Option and Shift and then drag the image out. So mapapansin nyo siya, medyo naging blurred or low opacity yung image. Ibig sabihin na drag nyo siya correctly. So once nandito na siya sa labas, sige, i-drag muna natin yung iba. So nga pala, dito sa Adobe XD, you can see the layer window here sa view. So click view, dito sa header, and then layers. Ayan siya. So nandito niya siya sa left sidebar. Now for these images, kailangan natin alisin yung mga hindi natin kailangan for now. Kasi yung kailangan lang talaga natin, syempre, yung images mismo. So, alisin natin yung text. Double-click lang natin. Or, you can hold-click or press Command if you're using Mac or hold Control if you're using PC or Windows and then click the particular layer that you want to select. For example, for this one, gusto nyo i-select yung itong headline. Ayan, automatically, maseselect nyo yung layer na yun kahit nasa loob siya ng isang group, as you can see here. And then simply press delete. So syempre may kasama siya, delete mo na lang din yung kasama niya. Ganon din dito. And then dito din. Now for this one, since dalawang image siya magkapatong, so alisin din natin yung unnecessary layers like this one, yung mga texts. And then, click muna ako sa labas, then click nyo ulit. And then, right-click sa PC. Ang right-click naman sa Mac is yung option, or sorry, yung control button. So, lalabas itong right-click function na to. And then, select ungroup. And then, madali nyo na masaselect yung separate na layers na. So, ito, separate natin to. Oops. Isa pa pala siyang kasama, so i-group natin siya ulit. Command G for Mac.
And Control G naman for PC. And then, drag nyo lang siya para mahiwalay. Yan. So, separate na sila. So, same process din dito. Delete mo siya. Mga text. Double click ko na lang kasi magkasama yung sub-headline at headline. And for this one, ungroup nyo na lang. Okay, walay na sila. Okay. Ito pa. Naman pa. Ungroup. And then, once na-separate nyo na sila bawat isa na images, what we're gonna be doing is that we're gonna separate them using artboard tool. Dito sa sidebar natin sa tools, nandito siya sa second to the last bago ng itong zoom. So this one, artboard. Click mo siya and then simply click drag yung image na kailangan ninyo. So, si Adobe XD automatically identifies that objects. As you can see, hinover lang natin yung mouse natin dito sa image, nade-detect na agad ni Adobe XD yung corners ng image. So, para madali nyo siyang mapasok sa artboard. So, ang gagawin nyo lang is click drag from the corner hanggang dun sa kabila. Hanggang sa masakop niya yung buong image. There you go. And then, once nirelease nyo yung click, may lalabas na artboard. Ibig sabihin, nasa loob ng artboard yung image niya. Okay, so fast forward muna tayo. Okay. And then, another thing that I do para sa mga image assets natin for the web developers, because later on, if we export them, all of these images automatically will be renamed based on the name of the artboard that you created. So, for example, you rename this image asset main banner. And then, same goes with all of these images. So, copy-paste nyo lang, then palitan nyo lang yung mga values or yung mga titles. So, image asset, gallery 1. And then for this, gallery 2. Then for this one, since ito yung image natin dun sa combination, siguro, hindi natin combi. For lack of a better term, same din dito. Combi 2. So, P3. Then for this one, gallery 4. Isin lang natin yung space. Again, malaking tulong to sa developers din natin to easily identify yung mga assets once binigay na natin sa kanila. Once na-rename nyo na yung mga artboards, what we'll do is we just click drag all of this para ma-select natin sila lahat. Yan, ganyan. So once selected na silang lahat, you'll know kasi magiging blue yung highlight ng mga artboard titles nila, and then meron tayong bounding box na ito. Once selected na sila, go to File sa taas, sa header, File, and then Export. Or, simply do the shortcut, which is Command E. Or sa PC, Windows, Control E. Then, automatically, maglalabas siya ng dialog box for export. And then, select nyo lang yung folder destination kung saan nyo siya ilalagay.
mas maganda kung meron na kayong designated folder bago nyo pa i-export yung images na to. So, for example, ito, meron na tayo dito. Although, magkahiwalay pala yung ginawa kong main banner tsaka subsection. So, for now, pagsamahin muna natin sila dito and then saka natin paghiwalayin. Now, if you notice dito sa baba, ito yung crucial part na kailangan yung tandaan. Since web assets ito, at kailangan natin na although kailangan natin i-optimize yung file sizes nila, priority pa rin natin yung resolution tsaka yung integrity ng image na hindi siya nasisira, hindi siya nababasag kahit na binababaan natin yung file size niya. So, to do that, mas maganda na magsimula na tayo sa higher resolution kaysa magsimula tayo ng maliit na agad tapos i-optimize pa ulit natin, masisira talaga yung image. So, dito pa lang sa Adobe XD, ang pwede natin gawin is dito sa export size, click nyo yung drop down and then select 2 times. 2 times meaning si Adobe XD, i-export niya automatically images na selected, which is yung sinelect natin ngayon lang, i-export niya lahat yung mga images na yan into times 2. Meaning, compared dun sa original sizes nila, i-multiply ni Adobe XD into 2 yung dimensions. Take note, yung image dimensions, not the file size. Although, syempre, tataas rin yung file size niya, magdo-double din siya, pero ang idea dito is yung image dimension niya, i-double ni Adobe XD upon export. So, let's see. So, once na-select nyo na yung times 2, also, yung format, don't forget, let's make it JPEG since solid image naman siya, hindi naman siya transparent. Mas mababa yung file size ni JPEG compared kay PNG. Pero na lang, kung yung i-export ng asset is transparent, may butas siya kunyari tao, gusto nyo, wala siyang background, yung tao lang talaga. So, technically, butas yung background niya. Ang kailangan yung i-select dito sa format ay yung PNG. If hindi naman, okay na yung JPEG. And then, press export. Once done na yung loading niya, punta tayo sa Finder or sa PC Windows, yung file manager niyo. Then, punta tayo dun sa designated folder, which is this one, assets. So, for assets, we have this. Ito yung exported images natin. So, if you notice, kahit na maliliit yung images dun sa preview ng Adobe XD, malalaki pa rin siya yung na-export natin kasi naka times 2. Kung mapapansin nyo rin, since naka times 2 siya, malalaki rin yung file sizes niya for web use. As per checking kasi, sa mga developer na nakaka-partner ko recently, at least sa kanila, around 200 KB sana yung assets na na-optimize natin bago natin ibigay sa kanila. So, as you notice, sobrang lalaki nito. Meron tayo dito 970, merong 600, merong 400, meron pang 700. So, we really need to optimize these images bago natin ipasa sa devs. So, with that, let's move on to step 2. Let's go!